Iko Nini. Iko Nini. Episode 36. No longer youth, si ndio? Yeah, no longer youth. Tumekuwa wazee. Cause 35 ndio inakuwa mwisho ya youth. So, yeah. Tunakianza na shoutouts. Kuna msee anajiita Rahim Reishizo. Na Rahim Reishizo inakaa ni msee wa anajua hizi history za kitambo. Zamebonga juu ya story mob hapa juu ya hizo like back in the days. Anakaaje Rahim mwenyewe? Ajua vile anakaa kweli, anakaa picha yake kweli. Jikani Rahim najua. Siku hizi anakuwaga DJ. I think ni yeye. Yes, I think ni yeye. Ni DJ. Ni DJ. Sana bonga juu ya kuperform F2, Madi, Zigzag. Alikuwa anaitwa Madrahim. Yes, Madrahim akiwa na Baby G na Porcupine. Bas. Alikuwa na hiyo style ya Digiri Does FX. Alikuwa anajiita Gangsterholic. Bas. So kuna yeye. Alafu nini Moje the producer alisikia tukimshout out, so nachiki anasema big up the podcast Kang Kaboom. Kibonga juu ya Kaboom. Alafu tukitoka hapo kuna The Underground Kenya wako natuambia Kazim Kazu watu wangu. The Underground Kenya ni pia wako YouTube. Ni basically mse anaitwa Bernardo Kumu. Okay. Yoduaga anadugi show KBC anaitwa ya Underground. Alafu ni yeye na nani kama wakishaka. So of course after hapa pia na nipo mkisubscribe najua The Underground Kenya. Alafu kuna Funky Lion 13 Funky Lion 13 yuko hapo. Kiona nani tena kuna msana anaitwa Alex Red anasema amekuwa a fan since siku za YFM. Shout out to him. Sasa hizi yuko masaiza za Iowa. Iowa USA. Iowa. We don't want to butcher your name just. Yes, Iowa. Yeah. Yes. Tuna assume ni Iowa. So, hizo ndio mashoutouts. Kuna msema kuna pia Tom Musioka. Yeah. Mimi niko na special shout out fulani. Yeah. The 5E family najua siku moja hajatokea. Okay. That's my sister, right? Yeah. So, I just realized how stupid I am. Yeah. So the 5E family is like, my sister's name is Esther. Yes. The husband is Emmanuel. Okay. 3 kids. E. All names start with E. Yeah. Elisha, Elia, and that's dope. Yeah. That's really dope. Yeah. So it's like 5E family. So zote ngwa Washindoi 5E nini? Yeah, inamaanisha nini? Nimedu hiyo math. You can notice. Shout out to our sister Esther. She's in Arusha, Tanzania, and Emmanuel, of course. And then That's good. Alafu unajua vile mpanga juu ya TZ lazima tubonge juu country yako. Juu country yako ni ajabu. Nasikia story imehappen ya Leopard. Zizi. So hata kabla tubonge juu Leopard, ufikiriaga unabelieve vile story ya time yako ikifika imefika? Like if it's time to go, it's the time to go. Mi believe ni hivyo. Shida tu ni vile kuna comedian fulani alisema unacheki vile unaweza kuwa na msee time yake imefika na uko na yeye, so what happens? Let's say ni ka pilot ama ni msee ana drive gari na ni time yake, so what happens to us? Tunakuwa collateral damage. Ni collateral sasa. Hiyo waga ni stress sana. Kwanza hata uingie ndege alafu ndege iko na watu wa 90 na raia wa 80 ni time yao. Nyewe wa 10 jo hamna bahati. Inabidi tu collateral damage. Unaishia kabla time yenu. Kwa sababu nafanya nasema hivi kuna hosi ni zahanati ni dispensary. Kuna dispensary fulani TZ ilikuwa ina operate as normal. Just a normal day, nothing special happening. Then kumbe some wild animals zilikuwa zimehepa. Sasa njora zimeenda hosi ni gonjwa. Alafu ka leopard kakaenda kwa hiyo hosi. Kaliattack raya 3 jo. Raya 4, kaliattack raya 4 na kakaziumiza. Alafu ikabidi ka leopard yenyewe ikaangushwa. Yeah. Wow. So that's some movie shit. Kuna movie fulani iko na the same, like hakuna kitu imechange hiyo story. I can't remember the name. Ni hosi alafu ka lion sijui kako ndani. So watu wanahepa wakitrai sasa kufunga mlango zote. But
tayari iko ndani, so life imitates art. wanatry kufigure out where exactly in the building iko. Wow. Lakini najua hiyo ndio it comes back to ile vile musemaga like kuna kamsekata take credit kamchawi fulani atakuwa ule alikuwa amekosea akaenda kwa hosi wakakuja kwangu kajua ameenda hospitali juu ni mgonjwa, sasa ile ugonjwa jijamuua ikaamua acha nitume mnyama. Lakini hiyo je ni shit yani. You're trying imagine umeenda hosi maybe ulikuwa unaumwa na kichwa. Alafu sasa umetoka ukaumwa na chui. So ulitoka ati unaanza dungia raya je ulikuwa like alikuwa anaumwa na kichwa akaenda hospitali. Au sasa wacha hata tumpigie. Nimeumwa na chui. Raya anashindwa si uko unaumwa na kichwa je nimeumwa na chui. So it happened to that, but your leopard ilibaki imeangushwa. Una feel anything for it? Not really, although ndio naweza kuiona huruma kiasi cause imejipata kwenye environment si yake, so it has to defend itself. Inaona chakula naona food nini food inatembea food iko na skin special cause hiyo inashindwa hii nguo ni nini. Alafu inaona hii food kuna ile food haitembei imekaa tu nika I feel power ikaamua tu kuattack. Sasa baki imeangushwa. So ukienda online unaona chui zahanati kama inuliwa aja dedi kama inuliwa kanapelekwa yani. So hiyo ili happen TZ. So of course itabidi ni check nione ni TZ part gani cause usikindo kitu moja ile siku check ngona kuangalia kama it has to be near a national park, hiyo inamaanisha Arusha. Arusha, Moshi ama huko side Arusha vile mfikiria Arusha ni place ya maana ni safe but nini kuna national park iko mahali hapo Arusha inakaa tu Nairobi. Ni vile hiyo waga mbali sana na mahali watu huishi, so unajua story yako imenikumbusha kuna ile time nilikuwa naishi maside za hii place inaitwa nini, nilikuwa naishi maside za Lang'ata. Alafu kulikuwa na rumor ati Kilion kime escape. Si eti ilikuwa rumor, si ilikuwa ni kweli. Hiyo time unajua mimi sikuwa nataka story ya kunini kutoka ati nje hata nini kuzungu nafikiria hata ile ati designer tu unashuka tu kwa stairs hivi alafu unakutana naye alafu kutane naye alafu kuna iko backed against the wall sasa, si ndio? Alafu ile inaweza ruka si ati utasema ati stairs so hope tu ati ita slide alafu by the time na slide Nairobi vile sufunga mlango just security umeka kile kale kuna gate ya kwanza ile umeka padlock alafu kuna hiyo ilikuwa ndio kuna wase walikuwa snap ma pictures sijui nini sijui imeonekana wapi unacheki picha ndio hiyo time nini social media ilikuwa imewaka, si ndio? Tunakumbuka hiyo time nilikuwa na stress sikuwa nataka hiyo story. I think hata boy wetu Githinji alisnap picha hiyo time alikuwa naishi South B. Nikumbuka either ni yeye ama sijui nani alishare, one of our friends alishare picha social media ile like close up cause mimi sikuwa gay fan wa Wildani. Hizo waga mimi ka dogi peke yake zimeni stress nikiwa mtu hii nikiendaga chuo. Kuna neighbor mwingine hapo alikuwa na dogi zingine zilikuwa zimeni stress yani every jioni lazima sikuhepe ile cause tuko tunaendaga group ya waseka 4 but kuna siku unajipata huko peke yako wazee ilikuwa ni stress. Nilikuwa nazunguka barabara nyingine ndefu ndio avoid hiyo gate. Ni avoid hiyo. Si huko si gate, huko ni shamba. Ni open air. Ni open air. So ni kakachuo mtu kamepita hivi huko. So kadogi kakazera inakuja. So kamoja katakuona kabak. Wow. Hizo zingine zisikie. Zikuje sasa ni wewe. Inaitwa Mungu nisaidie. Unatoka mbio ingi. Ile kitu inafanya tukiwa watoi tunakuwa fit yani. Cause ilikuwa inabidi hizo siku I don't think ingemaliza like 3 days bila wewe kutoka mbio nyingine ufai. Mimi nilikuwa natoka. Mimi na makuzo wale tumetoka Arusha tukaenda Moshi. Ilikuwa gani daily. Hiyo kukimbia. Wachana na dogi. Kulikuwa kuna familia nyingine hapo hivyo. Ilikuwa na a very to us at that time it was like the most weird family ever. Ase walikuwa ni warefu like wote, alafu unajua ile urefu ya mpaka mguzi na ziko hivi wengi
kwa hiyo family womse nikaa huyo mbuyo alikuwa amedecide anataka tu kupopulate the earth atumii kondia kichaka bas so walikuwa hao wengi, alafu sasa kuna hao wakubwa, alafu sasa kuna tutoi tunatoshana na sisi uto tutoi tuko tumetuchukia, alafu sasa unacheki vile ni wengi alafu sisi tunaona wanaka weird, we're like this is not some people we need to fuck with na tukitumwa kwa duka lazima tupitie hapo so, unapata tutoi tukishasikia tunatoka huko hivyo wamelala chini ya makahawa wanangoja mpaka tufike karibu, ile design wakitushtua by the time tumeanza kukimbia watatushika, hakuna njia walikuwa wajanja, walikuwa tu kama lion. Unajua vile lion huwaga zinaangalia antelope zinangoja mpaka ifike karibu cause vile wao ni warefu, speed yao si kazi hizi, they run funny so they have to be very close. Aya nizo refu ndio ziko zinaebesha mimi kwa nafikiri mtu tu msetoshana yani ni watu tunatoshana in terms of age but ni warefu ni wao, yani hiyo familia ilikuwa ukiongea na wife muuliza atakwambia je hiyo familia anaijua, kila mtu anaijua cause they were the only ones in that village walikuwa warefu hiyo design, so walikuwa wanatutoa mbio mazini kabla tufike shop washatushika, so inabidi the only way out ni fight your way out of it, unarudi home kama umechapwa but at least yeah, so hapo ndio hiyo hardcoreness ilitokeanga cause we used to fight every day people there never yani wao watu wako wanatupenda alafu so ilikuwa inatusaidia kufika kwa shop mapema juu ulikuwa kikam home grand boy alikuwa kitutuma mahali alikuwa anatutime na time yake si eti ako na watch anaangalia kajua so anajua saa 5 hii jua uga imechora line hapa hivi saa 6 imechora line hapa hivi, so ukituma kwa shop anakuambia by the time hii line inafikiwa uko umerudi so at least inasaidia kwa zile raya zinakutoa ati sasa wakina anko wetu wanatuambia vile ati saa hiyo si tuliipata at a time when things were cool ati ashaanza kuzeeka, so ati yao ilikuwa ni speed anatema mate hapa hivyo anakuambia uende anataka urudi kaija kauka sasa bidi Granbu yetu alikuwa mkoloni yani utiaji alikuwa na utiaji ingine yeah, so huko hivyo madogi so uniambie saizi eti nianze kudeal na lion ama leopard kuzumia hata stakagi hiyo story. Kuna hii movie ya atitumlami tuna gari inaharibika katikati ya forest alafu anaanza kuatakiwa, sijui kaishatoka nini, nilikuwa tu kuiwatch for the hell of it yani just to remind myself why I should never go sightseeing. Mi niko sawa, mi hata mtu aniambia ati unaishi Afrika na hujaiona, sawa mi niko sawa lakini sina shida yote tunafaa kwenda once kwa sababu nafikiria ati kuna kalayo ukanga mahali kwa nafikiria ati sijaiona human beings hakuna so kwa nini mimi nataka kuziona? Mimi ile animal instinct ya self preservation bado iko high kabisa. Alafu acha turuke kwa entertainment kidogo. Kuna hii beef imekuwa ikihappen katikati ya Eric Omondi na ira anaitwa Andrew Kibe. So apparently ira anaitwa Andrew Kibe waga inachukia cross dressers tu kabisa. Alafu tunajua kuna time Eric Omondi waga na cross dress. So ira Elba kimemwataka. Alafu inamuitanga Erika. Inamuitanga hata Erika ni Erika. Erika. So si ini nje naitwa Eric Omondi kama ku clap back. So ile clap back ikisema ati iraya inaishi US kwa na Kamadha fulani. Ndio wakikosana. Ati Kamadha kako 57 years old. That was number 1 kanaitwa Judith. Alafu hiyo story ati raya imekuwa design ati Kamadha kanaingia ngati kwa hao kako like ai vyombo zijaoshwa. Ati Rayo kamkudu podcast after kuosha vyombo. Ajabu leo ni everyday iko live. Ati waga tukiangalia mikono vizuri tanondisi wada mikono iko wet. Ametoka kusugua vyombo. Akatokea kudu nini podcast. But sasa it comes back to the story. Is it wrong? Let's say it's true. This dude is being kept by a 57-year-old woman in the US. You find anything wrong with that?
First of all, even if I found something wrong with that, going by what Eric Omondi has stated, hizo alistate hizo vitu zote Andrew Kibe ametry na zimekataa. So let's even go back to that. This nigga tried to be A preacher, a pastor. Used to hang out with Burale. Ushaona kama video zake nini photos ameshikilia Bible hivyo inakuonyesha vile raha zimeokoka. Ndio mimi raha kiniambia imeokoka na joga weni usindanganya ni mimi tu ni vile unatry kujifanyisha. So alitry hiyo akatry nini kwa politician akatry nini presenter akakataa. So alafu lakini ya presenter place za mtetea walimtoa from the streets. So chikigia alikam tu one day akaanza kupost hizi ma video zake Facebook. After zianze Facebook ndio energy wakamchukua. Alafu huko aka maintain dem alafu akaishia Radio Africa. So according to alitoka Radio Africa juu find ati hakuwa na ingiana na the whole system. Alafu alikuwa anataka freedom. Sema alikuwa anataka freedom ya kukaa. Unajua alikuwa ametoka straight from the streets whatever. Alafu kuna watu wanasema he can be able to still make his salary through Facebook through kuuza badges. Kuuza badges. I think kabla isome comment yako lazima kumenunua badge. Kwa hivyo. So inauzaga badges. Wasa wanaipatia madonations through M-Pesa nini. So ina make do. So ikikam to make do. So as a presenter I don't think he failed. As a preacher, politician, I think there's a whole story behind him being a presenter that people are not privy to. So we'll leave it at that. But so, it's alishindwa ama aliquit. He was forced out. So let's talk about that. According to you, Kana, if there's a 57-year-old woman, like I said, after trying all that and failed, and I find a way that works out, she is. But his internet career is really good. But that's an extra. Extra. Because I think this is now what even made the 57-year-old woman so exactly wet. So she was so wet, she typed that. So you're getting your YouTube, Facebook money. 57-year-old woman is giving you some cash. 57-year-old woman is giving you some pussy, and that one is experienced. She knows what she wants. Exactly. And at 57, take these 7 minutes and relax. I need to sleep. Sika ka 24-year-old hapo katakuweka hapo kuanzia asubuhi mpaka jioni. 57 after ufanye madoido hapo get wet. Take these 5 minutes and relax. Come back after. Haizi daidogia 15 minutes. Kwa iko na arthritis. Ako na arthritis, nini mgongo inamuuma. Kuna vitu mob zinamsumbua. Sindi hiyo hizo. And it's like the easiest money you'll ever make. Eric atulie. Alafu Eric unajua kuna kitu hatutamsamehea. Ametry kusneak in vile ni president. Au kusikia hiyo. Tunakujaje kuongelesha president. I'm like, nigga, you just started campaigning for a guy. You're not yet the president. See, ati yeye nakoga the president of comedy in Africa. Rayu jichocha. Hata keja yake ile kwa Karen. Hapo nje. Nje meka nini? Like inaitwa kiplakad for the official residence of the president of comedy in Africa. So me I didn't understand that. Me I thought now because he's campaigning for this guy to become president, anaona pia yeye yuko kwa hizo viatu. Ni hiyo jo. Lakini just call nimeangalia from your point ya arthritis yenyewe. Ka 57-year-old woman. That's no stress. Hakuna nigga. Zile kelele miupigiwa hapa hivi. Kwa unajua au mademu nini Johnny, I want it all night long. Nigga. All night long jo. Vile nini economy haicheki na sisi. Haicheki na sisi. Unaamka asubuhi. Ushaamka asubuhi mazo ile kujistretch. Ushaki vile paka uamka inajistretch. Unatry hivi unasikia kitu imelia chuma. At our age, all night long is not happening. I'm sorry. This is saizi. I don't think any man should be suffering from premature ejaculation in Kenya. Yeah. Tuangu unajua vile usamagati ukao una suffer from premature ejaculation.
think about something. Yeah. Raya just think about bills. Kwa hii bei ya mafuta. Nati nakaa kwa bei ya mafuta. Nati narudi. Kwa watoto hata watoto wako hii ni poverty jo. Wacha turudi huko ndani. Wacha tutulie. Spam zenyewe ndio zinaambia na wacha tutulie. Wacha tutulie. Because it's real out here. I'm telling you. Vitu ni expensive. So kibe wacha umse atulie bana. After 57 year old akaizi shika ball. Anya advantages ni kibao. Alafu usione aibu. Lakini raha yenyewe ile nini? Si unajua vile naongea gamba? That nyanye sijui nini inabonga if that's who gives a fuck? Inauliza who gives a fuck? Exactly. Sikuna mse fulani nimeona pia hapa hivi saizi ana do rounds on social media, very popular. Akona ka is it 51 year old? Na yeye ni myang. Yeah. Oh. I'll just do something Angel, Guardian, and whatever the fuck. Okay, yuko social media. Akona ka Ameamua tu kwenda na kamzee. Okay. Always dressed in white. I'm wondering like what is that white symbolize? Like they are both always dressed in like some white shit. I've never seen them with a different color of clothes. Yeah. But now when tables are turned inakuwa tricky when it's the dude who's old and the girl who's young. Yeah. Sasa shida ni wewe ndio uko na arthritis. Wewe ndio sasa lazima kunye dawa mchicheto. First of all ni hiyo. First of all lazima kunye hiyo dawa. Lazima kuwe na do. Lazima kuwe na do. Alafu sasa pia lazima deal na joints zako hazitaki pop. Jo. Afu kadem mimi sasa uko na kadem kwa 24. Kama kuseti angle lingine. Ile lazima maybe uinue miguu ndio. Raya. Although inakuwa ni shida. Although the children of the future are going to really enjoy this. So in China nimeona kuna burungo fulani wana make inakaa robot. But basically it's like a skeleton. Unaiwekelea yani unaivaa. So iko na hizi places za joints hakuna chochote but inashikilia hapa. So unapata hata kama kamzee kanaweza beba kitu in a way like 1,000 kilograms because si yeye ndio anabeba ni hiyo kitu. So ina make hizo movements zote zile unaweza fanya hiyo support yote. So unapata hapo mazee niko hapo niko 90 years old na nimevaa hiyo kitu umeweka tu at maybe turbo. Inaenda tu unapepeta ka 24 year old kana shindo what shida ni nini mbuyu kwani ni nini shida ni rasa tutaweka design nyingine wewe time unazima haizimiki rasa bado iko hapo ndio unatafuta maji ya kumzima moto sasa ujishoku ya stima na maji lakini za chafua kwa hiyo zafanya nini Atinue nini like 100 kgs unainua sina kwa hiyo ni dope jo so kwa like a superman kabla kwanza nini uende nayo kaocha fulani place watu wajui nini unavaka loko tunajita tu Iron Man unainua vitu like mtu asinichezee hapa bwana hapo unainua the strongest dude like kuja but seriously you know vile wase usema sijui when aliens come sijui nini they just need to come and land in China. Wakiland tu China hivi ile shit wataona wataambia tu pilot we get the aircraft we need to get the fuck plus kusoma ni hard hajui kusoma yetu ni rahisi hizi ma letters kabla uland kusoma Chinese watakuwa acha tu that's the only place they need to go to yani wataka hapo for one day waone this is a different let's go back but kama Afrika hapa wanaweza kushiba hapa tunaweza kabla tukaa mtu nini Israel first of all instead of others hepe barak zitaanza kupray kila mtu atahepa church kuomba isiko like kwa pale tunamalizwa kabisa it's mysterious ways mshaenda nyote hiyo sasa ndio shida Afrika defense system ni si wote tuende church unapata ka preacher Kenya kwa pale like kama kwa perform hizi miracles zote all of a sudden now it's time to perform a miracle akawezi ndio amejificha chini ya meza si ndio so kuna hiyo alafu vile talking about 50 year olds kuna mseiko 50 ali celebrate birthday majuzi alafu I really hate kicking a man when he's down
like I didn't want to talk about this nigga. But now that there are kicks in the womb, I have to talk about this nigga. Yeah. So this dude celebrated his 50th birthday. And he invited Rayvanny. Rayvanny alitokea, alafu pia ex wake alitokea. Alafu saka ex kasha sema there's kicks in the womb. So now the question comes. Unakumbuka mimi issue yangu na hii story yote ilikuwaga jal. Yes. Yes. Na issue ilikuwa hakuna mtoi. If there's no kid involved, I'm not putting you in the name of a hotel. So now this kid, is this kid the new nigga or the old nigga? Because the new nigga said wali meet in June. Yes. Na tukawa na shindo tunabonga juu ya No, it's more. Yeah. It takes one nut. So we met in June. Between June and now, there's been several. So kamtueka na kicking wanzaga around how long? I don't know. Yeah, that one I'm not sure. Okay. Sando sijui. I think, but yeah. Kwa sikia watu wanasema ni 13 weeks. 13 weeks. Yeah, like so try to imagine. Like you post this on the internet. Yeah, this that I nigga think has to see that. I think there's one thing people are not talking about. Udema akona inaitwa gani heartburn. Yeah. Akona machungu fulani. Maybe huyo mzee alimdirect tu ya. Maybe she was in love. Yeah, she was super in love with the nigga. Because she doesn't need to post. Nigga fucked up. She's with a new nigga. And now I'm trying to show you. Fuck it, nigga. Because I found that so unnecessary. Yeah, it was super unnecessary. Nigga is just there having his nini reading budget ya Machakos County. After some kicks in the womb. I'm like, I used to hit that. That was my pussy. That was my till death was apart. Yeah. I left my main woman for you. Yeah, them are gonna heartburn. Because so kicks in the womb. Praying that my nigga is not gonna get caught up in the crossfire. Yeah, as in not crossfire, but not being used as a, to make this other nigga jealous. Oh. Yeah. Okay. Yeah, because that was unnecessary. Like, watch at one. But now, see, I have to also ask, is nigga still saved? Ama he stopped being saved? But even saved niggas... No, this nigga used to say, sister guguza, paka nikuvalishe pete. Like, nigga, you have that on record. Najua mi, as a rapper, I take you seriously. As in, speak your truth. I think niko on record nikiambia watu, like, rap is the only form of music that you can speak your truth. Unazambia watu, like, this is what I feel about 1, 2, 3. So, for you to push this Jesus thing, and that's not how you're living, that's too fake. At some point you have to just drop it, and that's what I respect about akina nikikuchokde ugobiku manyuria alisema tu tumeacha gospel, and they just moved away from gospel. But, yeah, so this nigga needs to move away from gospel. Like, you never use a rubber, you never you don't use a rubber, you don't wait till marriage, nigga, as in, so even stop performing that song. Just stop performing that song, nigga. I mean, what I'm saying is, we are allowed to change our positions. Yes, of course. With growth. And during maybe. Maybe at the time he felt like it was necessary to say CSE. Yeah. But now, but now he's grown, he's saying that is not possible. This motherfucker has a mind of his own. Yeah. He's going to do whatever the fuck he wants. Yeah. I'm going to follow his akisema twende huku, tunaenda huku. Because unajua nini, around the same time, najua reason nachiki niko na shida na hii stories. I remember I told someone, like, the first time nilisikiaga Juliana Kerap. I remember telling someone, like, I don't know what he stands for. I told someone that. Kanza, like, kwa nini? Because kasema two things. When you dismiss sex, like, akisema ati ukihave sex mbona una feel guilty. No one feels guilty as sex unless you're a kid. A kid will feel guilty. But as soon as you're an adult, you should not feel guilty for having sex. Alafu ile kublame politicians for everything. Like, sijui politicians wameleta ukabila. Because I hear people saying that shit. And I always say, as a rapper, rappers should not say that. That's what the average Kenyan needs to say. That politicians spread. Hakuna politician that put a gun to your head. Tribalism is a choice. Sisi wenyewe tumeembrace. So it has nothing to do with politicians. So, but if you have
fuck 2 girls out of wedlock and make them pregnant. Nigga, get that, pull that song from Spotify, pull it from everywhere. I'm just saying, like, be real. Najua, like, from day one, Morgan meji advertise as a hoe. I used to be a hoe. And even as a hoe, I've not made 2 women pregnant. So, like, nah, nigga. That's all I'm saying. Like, don't. That's why, like, Swayze, like, even new album yake sijaisikiza. I won't be surprised it's a gospel album. Like, nigga, stop it. I'm sorry. I know people will call me a player hater. But nigga, stop it. You're not a religious nigga. You're just like me. You love pussy like me. You love whatever. Like, nigga, that's stop it. And then on top of that, you're hurting that nigga who shot. You need justice? No. Maybe hata ndio natetea nani hivi. Mtua. Yeah, we need to talk to Mtua by this. Tumtakono. Tuamue tu yani tuamue. Because he ndio alishoot video ya justice. And we're the only ones sticking up for him over here. The rest of the niggas are just on the other side. Yeah. But I'm just saying, like, umseache identify as a gospel artist. Okay. Because I also find gospel musicians to be corny. Yeah, that's like how many songs can you do about Jesus? At some point, utakuwa umemsifu Yesu ni Bwana, alafu okay, hiyo imeisha. Alafu kesho umedu Yesu ni rock ni mwamba. At some point uko like, oh shit. Yani ke Yesu ni. I think hiyo ndio kitu inafanya nisiwahi okoka hata siku moja. Hakuna vile naita mse mwingine ni Bwana. Ni bwana nani? Hata kwa hao wife akisema ati hiyo ni bwana yake, tunaweza mwangalia like so kuna hiyo, cause like all those religious niggas zimerun away. Kuna hata moja nitwa Mr. Seed, nimecheki imetoa ngoma mpya. Aina bonga jua kuna kadema hapo kanaonyesha mathaes, yani kwa hiyo era ilikuwa so kitu nikasikia ina happen na Kenya. Apparently watu wanajua if you come out religious, everyone will embrace you. So even if you change afterwards, people still stay with you. Wanaona hau ni kondoo amepotea, lakini wacha tungoje tuone kondoo atarudi kwa line. Kondoo nikikuchokde kumanyuria one endelea tu whatever, and they still embrace you. So apparently I hear there's like a female comedian who did that. Came out all saved and what. By this talk was surprising podcasting kwa save money. Because this is a phenomenon I do not understand more. Yeah. So I wouldn't be surprised nikikupata siku moja uko na Bible. Unataka kuniambia vile nimepotea. Vile Yesu ni Bwana. Itakuwa ngumu. Because mimi ukotaka mtu tulikuwa tu na yeye vizuri nini all of a sudden sijui watu huona nini, because I'm sure there's something, kuna kitu mtu either kwa ndoto like mimi najua kila mtu anajua mimi na rapture tunakuwa tight kabisa. And I hate to say this because this is my nigga, my day one, but the rapture I see nowadays preaching, quoting the Bible, bas unaona pia that's not the same nigga I know, but now you see through that I'm stop to take alcohol, I'm stop nini. So hapo nimekubali Yesu ni Bwana. So there are all these things that he's done that are very positive. But your part like quoting Jeremiah chapter 3 verses nini kwangu it's alien. I'm like, oh okay, Jeremiah. But I still respect it. What I wouldn't respect is if he starts akijiweka kwa pedestal. Najua which he's never done, and I don't think hata ukienda kwa through hizo vitu zake hauta notice amejiweka kwa pedestal ya, cause hii pedestal ya ile nilikuwa na shida na like gospel musicians nakuwa sex ni wrong, this is wrong, this is wrong, and then they're doing it. Like there's too many scandals. Kulikuwa mpaka na time kuna ma gospel musicians ilikuwa na kaswende sijui 2 gospel musicians 2 zilikuwa zimepatia dem fulani kaswende. Kadem kalikuwa mnanipatia kaswende zizi we are going to see you. Alafu kitu interesting ni like one of these niggas, I think inaitwa nani ninja jo. Kasko wrong. I'm sorry if I've made a mistake, we'll apologize. Ninja I think inaitwa DJ kwenye beat. DK kwenye beat. I think he was one of the people involved kwa hiyo scandal. So kuna majuzi amepost sijui after yeka kwa endo tibu kaswende. So
how will I even reply? Sina nifaa kwa gospel. Me reply kaswende ndio kwa mamako. Like nigga. It was like one of those gospel nigga. I think it was that dude. Yeah. So that's what I have a problem with them. Like don't like art should be used for honesty. That's art is too important to fake it. There's a lot of things where we should fake it. Art should be as authentic as possible. Yeah. So but still congratulations for the kicks in the womb. Yeah. Yeah. Just get that song off Spotify and everything else, nigga. And stop tormenting this governor. Jesus. Yeah. Let him rest. Acha mtoi azaliwe. Niko sure photo za mtoi zitakuwa kila pahali. Bwana. Saizi kitabidi tu governor amute. Amute hiyo raya. Amute hiyo raya na. Amute hiyo dem. Ama pia yeye aende. But si unajuaga vile watu husema yani. Although yake ni the only way to get cause huu mse ni governor, huu mse ni bado ni miangu, mse bado ako na doo. Tafuta tu kitu ingine ile inakaa tu Rihanna style. Alafu change. Kill all the noise. Uchange tu hiyo nini jina hotel kwa. Okay, hiyo mafu naye sasa utulie naye. Acha tu. Kana mzee kama parara yani. Acha kapate dokia. Acha kageti hiyo do. Madem ujam uzapata dem amekuwa cheated on. I wouldn't be surprised maybe when she was cheated on. She's like, I don't want anything. Dude was like, I love you. That's why when I put my name in the hotel. Like, just get my name off. I'll sign those documents. You can't disrespect me like that. Those tables are turned. Mimi a 57-year-old called Judith ameachana na ile raya anaitwa baby amekuja kwangu ameniweka kwa hoteli ameanza kucheat on mimi na hata weza mimi niko tu hapo like cheating like I get the name out niko hoteli ni yangu bwana wewe fanya ngono vile unataka hiyo pesa napata kwa hoteli nitaenda for therapy niko pale na nimeka therapy hizi kwa mademo waga na ujinga mademo waga wako na ujinga demo is a jam aseme kutry to prove a point that I don't want your money she can end up like even me hiyo tu ndio part miss na wewe hatuta agree. I still want her to get some money from the because the thing is I'm sure when she met this nigga she had to quit her job, right? But this nigga had to. What about his wife? His wife went to like Australia. She was heartbroken. She was the new pussy in town. She didn't care about the wife. It wasn't her fault. It was his fault. Yeah, but now she knew. Like, if he can do that to his wife and kids, what about you? All I'm saying is, if the name is still there, please keep it there. Let her get some bread for the time being. Okay, and then get a girl with the letter L, basi. Yeah, just get another fly chick whose name starts with L. Yeah. So maybe hata dem anaitwa Juliana ambia from now henceforth your name is Liana. Or whatever says the shit. So let's come back to Kenya. Nimekuwa nikidigest a lot of Kenyan content lately. You're trying to, because I really admire, there's this whole generation of creators zina admire sana because they're changing the game without hizi mabudazi kwa hizi big media stations realizing. Yeah. Because niko sure the nation media groups, the standards, they are seated there still printing newspapers. Yeah. Najua Buda alikuwa ananunuaga newspapers 3. Nation, Standard, Kenya Times. Kenya Times ikakufa, sindio? Kenya Times iko ya Moi. Mimi in my life I don't think nimenunua more than gazeti 5. Na hizi gazeti 5 nizinunua nikitravel. So nilikuwa naenda pahali before mobile phones most probably. Yeah. Nikaamua. And mobile phones, the real smartphones zimekuwa hapa since when? 2000 and what? Like 2010, sindio? Yeah. 2010. So from 2010, I can comfortably say I've never bought a newspaper. Yeah. My parents at this age used to buy a newspaper. So why are you printing a newspaper? That's number one. Like this whole model, ya nation media, standard group, needs to be readjusted. Yeah. So now comes these young motherfuckers and they are good at their work.
So tukikam to news kuna like BTG news, apparently Bliss the guy news, kuna dem sijui anaitwa Mongai Eve, and so kuna hao come to news, mostly entertainment, but they're showing you how to do news. Then now you come to the comedians, of course, tushabonga juu Terence Creative. So there's another nigga who's actually very funny na sikuwa pay mind that much because from the outside looking in nashindwa mseniza relate na jokes zake till YouTube ikasuggest like you need to watch this nigga, so I was like let me watch this nini njanitwa DJ Shitty. And I found that nigga to be fun. He has like some very interesting jokes. Kuna joke juu ya raya sijui natry kuziwa TV. So imemba TV ni 7,000 unchikile mso onyeshwa picha. So onyeshwa TV tu ya kawaida tu poa tu ka flat screen 7,000. Alafu sasa imeenda ghetto kuchukua TV. Mistake number 1. So akashiti ndio akamsema natry kuzia raya. So raya kuishia kuchukua TV sinaletewa ile TV poa inaonyeshwa. Afu nasema nilishatoa 7,000 nishalipa umse irayeko zijo hii si 7,000 so kisha sema 7,000 ira yengine nasema ni 21k sinajele unatrai kuchezwa. So what jazz me about that joke is the acting. Motherfuckers are good actors. This is something I never expected. Like Kenya, like that level of acting sionagi on NTV, KTN. That's what I'm telling you. Kuna these dinosaurs. These dinosaurs are being run by old dinosaurs. Times are changing and they are not seeing. Productions za internet are much better than what's on TV. Angalia still watch part 2. Compare it. Taking back kama aerial shots, like aerial shots nini. It's what on TV is that good? Local TV. Wacha tusibonge juu kina Maisha Magic. Let's keep it NTV, KTN. I haven't seen yet. Tuangalia production ya kitu kama like the most digital show in Kenya ni The Trend. Look at the quality of The Trend like online. Like the picture quality. Sisi Iko Nini. Tuna better quality. Shot on a phone. So, and this is because the dinosaurs are running things. And these dinosaurs need to understand times are changing. Corruption can keep you going. Because corruption bado, ituonyesha people are buying newspapers. Ituonyesha people are watching news through conventional news. Because mimi nimekaa chini ati hivi ati saa moja ati nimekaa chini na sauna news. Sijui hizo. Paka na feel bad for the new like TV presenters. Because if I ever met a TV presenter for news, you don't know who I am. I'd feel bad. I don't know who they are. But at some point I knew everyone. Kina Lydia Manyasi, all those. Lydia Manyasi juu lakini si alitukondesha juu tukiwa tu. Nakumbuka? Yes. Alienda hapi alitisapia tu. Who's in KBC right now? Catherine Kasavu. Hata pia alitukondesha. Kiasi, Alafu alikondesha ile ya Lingala. Unasikia hiyo story? Ati alikuwa yura ya Lingala kumemnuki. Alafu yeye mwana kwa anataka hiyo story. Akadipotiwa. Himself alidipotiwa. Akadipotiwa. So that's how much times have changed. Like have kitu moja tukibonga juu KBC as the dinosaur. Unajua KBC nini ukienda uzapata show za kitambo, kuna KBC Classics on YouTube. Kuna show kina mavitimbi nini vitu za kitambo. Alafu even the modern ones sasa like there. So KBC is actually moving faster than these so-called like enlightened channels. And that's interesting to see. Like, and that's what I was saying. Like, I really love what I'm seeing. Like these people because they're changing the game. The game. This is kuza kuita ma comedians na kuwalipa 20k. Imeisha. Najua. Because saizi, I think at some point the hardest people to employ in Kenya are going to be comedians. It's going to happen. Because itakuwa okay, so we are calling you. So every day you need to come at 3 hours before the show. You have to report to him. You have to prep. You have to prep, and then we are going to pay you 20,000. Okay. Afurahi na saini signature nikajitombe. As you know, so that's where we are going, and I really admire our like new creators. Like, and the thing that like really
I hate the most ni unaweza kuwa kwa meeting na watu in a board meeting and you try to show them like, yo, listen, things are changing. Yeah. Wanakuwa nawe ni fala. In fact, utajibiwa na madharau zingine hapo zile haziko. And that is, I've been doing this for 40 years. For 40 years. Like, that's nigga, the problem. Yeah, that's the fucking problem. Fuck, yeah. That 40 years ago kukuwa na FM. Let's start there. Yeah. Hakukuwa na FM. Listen, like 10 years ago, the way I walked, the way I dressed, the way I took a shit, the way I ate is different. I'm not fucking with you if you're doing something the same way you used to do it 5 years ago. Get the fuck out of my face. Kitu umesema hapo, naweza taka kuuliza mtu wangu kana anajua radio station ni nini? I don't think mtu wangu anajua radio station ni nini. Ajui? Number 1. Yeah. I don't think mtu wangu anajua TV station ni nini. I don't think mtu wangu anajua KTN ni nini. Yeah. Hajui NTV ni nini. Yeah. But anajua jina Uhuru, anajua Donald Trump, anajua Biden, but hajui cause ame grow up on demand. Yeah. So ata notice time ya elections, again notice nikiwatch CNN. Yeah. Hii elections ya Kenya most probably happen, nitakuwa nikiwatch like what's happening. Full stop. After this that, other time umtoi hajui Citizen ni nini, hajui NTV ni nini, hajui Nation. Umtoi hata anajua newspaper ni nini. Usikie actually na nilikuwa na kuangana mtu yangu niulize what's a newspaper. I don't think she knows. That's the age we are living in and I don't think these dinosaurs know. That's number 1. Alafu kitu inanifurahisha ni it's going to root out some form of corruption. Yeah. Because traditional media was also too corrupt. Yeah, because it's going to reach a space where because nikwambia niko naendaga hizo meeting pia. Yeah, like I've been doing advertising agencies like who are we targeting? We're targeting that guy. He drives a Subaru. He hangs with his boys and he drinks Pilsner. Okay. He has a TV, but the TV is not on the wall. It's on a like what the fuck? This shit that you people used to. Imagine Google. Google wakianza ukienda kwa Google on there. Okay, so I'm looking for this guy. I want to advertise. So who has monetized? Okay, number Diamond, Calligraph, Jones, okay, whatever. Okay, so who listens to Calligraph? Calligraph was born in Kayole. Okay, so who listens to him? It's Ghetto Guys. Okay, and this one was born in Karen. So, okay, auntie to play, like, what the fuck? It does not work like that. Yeah, she doesn't work. Broke people end up being rich. Yeah. Rich people end up being broke. Being broke. Like, what the broke fuck? People want to be rich. They want to be associated with rich people. Yeah. Rich shit. Yeah, and then let's look at like some of the richest people in Kenya. Wanyama. Wanyama is a street nigga. Yeah. So what the fuck are you coming up with Apple like he drives he drink. After hizi Wanyama was probably to pay for his football akiwa Canada. He's spending like maybe $5 on Champions League, another $5 kwa Premier League. Alafu hapo na kama mwambia ti 10,000 shillings, $100. Like what the fuck? So everything needs to be we need to rethink a lot of stuff. Yep. Najua. And that's what anafurahia sana. These new age creators keep doing whatever you're doing. Keep doing it. Keep disrupting the fucking system. Yeah, some of us were messed by that system. Bwana. Yeah, alafu ilifanya tukakuwa madinosaur. Yeah. Like wanacheki hata hii channel ya Iko Nini. Mseka huyu sijui Robinson Aliero. Ninja imekuwa fun since 2015. Mi sikuchukuaga online seriously. It's just something I used to post and be like sina shughuli. Hata saizi ukienda utafute like channel ya Mwafrika. Yeah. It's not active. Yeah. Because I was a dinosaur. I'm like those dinosaurs zile ziko nini zina run NMG na standard group. Siko nachukua online seriously. I posted I think my first video in 2007. No kaacha. And kaacha. You see? Didn't do nothing. We're fucking dinosaurs. That email address I can't even remember what. I always see that video, but it's not on the email address that I use. You see? So I'm like, you see how... Sisi ni dinosaurs. Like at least sisi. Tumeamka tukajua like, oh shit. Yeah, Like even if we were not dinosaurs, kumbuka at the height of the pandemic, that's the time tuko nafaa kuanzisha hii podcast. Last year, yeah. Nacheki. But since tulikuwa tu dinosaur. Alafu mimi nilikuwa dinosaur. Zack na amechanua nikaacha kuwa dinosaur. Because mimi vile niliachaga
radio, I was like, okay, I'm not Okay. on radio. Yeah. I don't need to be out there. This nigga was there like, nigga, let's start a podcast. So you see, so at least I'll admit I was a dinosaur. Yeah. But these motherfuckers don't know they're dinosaurs. Yeah. And Yeah. it's bad. It's bad. Because hiyo reality time itakamkuwa hit. It's a hit, yani. Itakuwa nini sana. Because me, ile siku, the only time upatana na newspaper tu ni maybe tuseme nimekosa kitu ya kupanguza raha sana. Acha niende naye. Na pia siwezi panguza raha sana kwa zinaweza niletea shida. So unless nimeenda kwa capital train, naweza enda kupanguza na. Mimi nakumbuka ile hawa yangu mzee alikuwa naishi. Ndio nilikuwa na newspaper za kuline up kwa to draw. Unajua vile madraw za kitchen. Una line up na magazeti ndio uweze kuwekelea mavitu. Yeah, that's the only time I got to use a newspaper. Yeah, and that's the reality. Alafu utapata easy like place kama maybe Nation Standard Group, utapata there's a very big newspaper whatever. Because to me all those people were newspaper need to be turned digital. Yeah. So waifanya kama Huffington Post. Like just look at the Huffington Post model and start changing. So still print newspapers because there are few dinosaurs still buying them. After hizo unajua nini mpaka wana zinini zinafungwa na kistika hivi. Unaingia unachukua unasoma unarudisha kwa stand. Saizi hakuna hazinunuliwi hizo. Zimeanza kwa kistika. So leo unajua kistika kishara column saizi rudisha. Afu ku recycle a newspaper, I'm sure it's such a whatever process. Yeah, it's a process. So according to me, wachukue the Huffington Post model. And they need to take it soon. Why? Because we're going to 5G. Yeah. China is already testing 6G. Yep. So 5G, afu nakumbuka time nini Safaricom wako na test 5G. Unakumbuka zile speeds tu. 900 MB manini. Afu kama kazinyonga. At some point wataziachilia. Afu wakiziachilia itakuwa kila pahali mpaka Ocha nini. Yeah. Why will people still buy newspapers? I do not know. Are given out for free like hii design ya the star inakuwa free. Yeah, the star. That's the way to do it. Yeah. Give it out for free and then have a digital section. And then make the digital section very strong. Yes. So like this opinion matter, whatever people, they need to be turned into like some talk show type of things. So wanaweza come, they do their opinion where he comes and just talks. Like my opinion is blah 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 blah, says it out loud, and then you bring other people into the conversation. Debate, throw that shit on YouTube whatever. And people will find it there. So we're giving out gems for free by now. But this dinosaur, we're trying to save a few jobs here. So let's come back now to our life. Wacha tubonge juu ya Kenya Power. So kuna article mse fulani inaitwa Ephraim Njega alidu juu ya Kenya Power. Sijui kwa uliona. Alikuwa anabonga juu basically how Kenya Power does these things. So one of the things was like 70% ya power ya Kenya Power hutoka from Kenyan, sindio? Of 30% from independent producers. But now when it comes to payment, Kenyan takes 48%, 52% goes to these independent producers. Some are really overpaid, blah 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 blah. So after hivyo, of course, watu wakasema like this is just like street analysis, no credible information. But then the president came out and akasema ameanzisha task force. Ile by December, price ya stima lazima reduce by 33%. So what does this mean? It means article ile mseli ilikuwa true. Otherwise, why? Why now? Yeah. And I think like stima ikirudishwa by 33%, people actually need to say thank you to this Ephraim guy. Yeah. Because he started that whole thing. Because stima ni expert. Stima ni expert. Ushaenda kata kuoga tu naoga umeenjoy maji moto alafu nakunga price ya stima kwa like wacha nimalize. Hata unacheki because by 33% tutasaidia sana. Yeah. Hapo unajua kitu watu wajuagi juu ya stima ni the more natumia the more pushiwa to the next level. Maze nimetry kutry ku maintain kwa ile mahali nilikuwa. Naona tuna hiyo fight naenda ku lose. Jumini nili lose during COVID. Only lose during COVID. Cause nilikuwa gana nikilipa thao napata 67 units.
so covid ikahappen so kila mtu iko kwa hao ilikuwaga asubuhi hakuna mtu kwa keja kwaga wife ameenda job mi nimeenda ofe mtoi ameenda chuo si wote tunarudi jioni covid kukam si wote tuko kwa keja so nakunga thao ikakuja na 44 units what the fuck nikapiga pigile raya hata kuna mistake nini kaniambia mtu wangu weza tumekuwa upgrade we ni high user na nimekuwa tu hapo jo au ka high user jo cause kurudi chini ni hard cause lazima ukwe consistent for 3 months so for 3 months utumie stima kidogo kabisa then watakudowngrade alafu wakikudowngrade usiwaipita by even 1 unit ina shoot back bado tuko juu so at least like the good news ni stima is reduced by 33%. So another story pia imehappen Kenya. Kuna kabuda kanaitwa Mkuria Ngamau. Mkuria Ngamau alikuwa involved na scandal ya the National Youth Entrepreneurs Fund. Alafu wali apparently ama allegedly waliiba 180 million. So zile part of raya aliiba nazo ni kina Bruce Odhiambo. Bruce Odhiambo alishamanyuria. Na pia kuna dem fulani pia alishamanyuria. Afule dem alikuwa alive amefandika akiwa innocent, like charges zake ilikuwa dismissed, lakini msanaitwa Mkuria Ngamau alipatikana akiwa guilty. So raya zina celebrate online ziko this is good news cause amekuwa fined 728 million for stealing 180. When you see that, it's good news. But then kuna zile za if you default kulipa you serve 7 years. So out of his sentence yake kuna ile mandatory 7 years that he has to serve. But then amepatiwa another 7 years for what, another 7 years for what, another 7 years for what. But they are running concurrently. So the maximum is 7 years, 180 million. I think a lot of people would consider that like 7 years in jail, come out 180 million. I'm sure some people would consider that. But 27 years, that's a whole different ballgame. Because akina NTV wanaireport kama umse amekuwa jail for 27 years. Which it's not. It's 7 years. 7 years, yeah. He'll be out in the streets. In 7 years. Sika US wakana ujinga. US unajua ukiiba $1 million. Alafu ufungwe 20 years. Alafu usirudishe hii 1 million. Next year ukipatikana ukispendilia 1 million unarudi ndani jo. US wachagwe mpaka siku ta dedi jo. Because I think Brito wanakuachaga nayo. Brito ukisha serve time yako sawa, wende ujienjoy. US wachagwe jo. US jo hata ukwe kwa deathbed pale uconfess unaweza chapota pingu for 1 hour kabla udedi jo. US waka country moja ya upuzi sana. So ira ya 27 years would have been beautiful because corruption kile inatufanyia jo. Inatumess. Alafu iko kila unajua watu wanasawiki corruption iko kwa kila industry. Because rais nasikiaga hii like media, yes, media na corruption. Ukiona figures za media utashangaa tu. Unakasijui this is the most listened to, this is the most like no it's not. Like I don't hear it anywhere. Alafu nakata tukiwa ghetto hata nimeenda kwa meeting fulani naambia mtu like all the new cars that come into Nairobi only catch ghetto ready. So you need to be advertising this and this. Because nakata. Like no, you're not target market. Does not matter, it's not the target. That's the only. Yote yung kwa kabla hizi ma channel zote zikakaa msikuongezwa. Unajua siku hizi kuna kadhaa. Band, lakini before your time hakukuwa. So hiyo corruption wacha ifightiwe with all things. Lakini sasa wacha tumalizie na story ya mse wako R. Kelly. Amekuwa found guilty of I don't know how many sex whatevers and pia racketeering. And I look at between at least 10 years, that's on the lower side, but up to 140 years in jail. Huu ni R. Kelly. Iraya iliimba Step in the name of love. Yes. And ingepata demi yote like nakunkata kuna nini ulishare kwa Instagram yetu ile msameka like I made you niggas get pussy. Which is true. This dude could have also gotten himself some pussy, some mature women, mature pussy. Decided to go for kids. Kuna vitu wezi justify like why? The only thing that's pissing me off about that whole story is he's the only one.
going to jail. Because kuna wase walikuwa wanamenable. All those enablers should be somewhere answering some questions. Wale wase walikuwa wana drive by schools looking for kids. What the fuck is wrong with people? Anyways, staki vitu azini usu zini stress. Juo msee anafaa kurot. Aende. So Ryan enda kulook at like 140 years in jail. Ile mi nikiwa judge neza fuck na hiyo na Raya. Kwa how old? Maybe kwa saizi kwa 50? Maybe 52 or something. Okay, sasa. Okay, niambi now. You'll get parole in 100 years. Hapo kiupatia 140 unaambia like you'll come out of parole after 130 years good conduct. Tutakuachilia kusaja hizo ni zile za unaenda kudedi tu je. Yes, mpatia hata 60. You get parole in 60 akiwa 110 so unatoka ukiwa 110 na enjoy akabaga once alafu una dead. Lakini it's so sad. Hiyo ni kitu moja hiyo sexual perversions they understand like because the beauty of sex ni the woman. Like the woman. Alafu not just the woman, the challenge to be better than the previous nigga. Unajua like represent yourself. Like hapa gym haijalishi. Modele Raya imeinua. Otherwise gym ingekuwa inajalisha tungekuwa katika gym si wote. Try to imagine ingekuwa ati kitambi inaonyesha wewe ni 1 minute man. Lakini kama una 6 pack hivi inaonyesha you are the nigga. Raya mimi ningekuwa gym full time. Hata zaka niko nakuja hapa niko podcast solo sasa mwafu bado yuko kwa gym. Ningekuwa na wako muscles. Lakini the only thing ile muscles azimata. Ni pussy. Kila mtu pussy. Of course stamina inaweza matter like msame kwa kinwa unakumbuka nini? Baby boy. Vingrams. Unaangalia scene. Aki frog jump na. Hizo ni zingine jo. Sasa try imagine wewe si 1 minute man. Alafu kuna muscles kaizon za frog jump. Jonza kwa. Dema kikuatia hivi. Yaani hata 50 years from now dema haja kusahau because this some shit no other nigga will ever do. Kuna frog jump na dema jo kwa kitchen. Kwa kitchen. Ama pia unamrusha we make sure kwa juu kwa roof. Usimrushe hapa sio. Hapo sio kichwa. Sio kwa juu meka tutakumrudisha chini. Hapo ndo nambalansha na mkono moja. Uko na muscles for days. Na hizo shida ni all that shit doesn't matter. Doesn't matter. Pussy king hapo. Unajua ninja iko na muscles yani. Inaingia pale. Stiff. Kana mlema bouncers na kuaga na hasira zingine mingi. Unapata ninja ni useless. Stiff. Alafu pata demo na ana mwenje like you're not even a man. Iko na muscles like. That's which is anyway, this is not a story for here. But I had an argument with a chick I was going out with at the time because she was friends with some chick who was friends with some guy, muscle motherfucker with, you know, tight t-shirts, all that shit, right? So every time they're talking about this nigga, and he wasn't alone, he wasn't the only one. Yeah. He had his clique, like I think there were like 3 guys from US. Moja I think alikuwa toka US. I think alikuwa military. So ama demo kisikia kipiga story je hao wase wanapiga vile how you know they're men. So me when I look at this nigga with all their muscles and shit, I'm like there's something that's off. There's something off about these guys. Yeah. So one day I just got tired of just hearing this bullshit. I'm like, listen, these niggas, they're always rolling together. Those 3 motherfuckers, always together. Yeah. And the only time they're around chicks is when you motherfuckers is there. These niggas is gay. Touch with each other. Exactly. With the rip shots and all that. She's like, no way, they're men. I'm like, all right, cool. Less than a month
she comes and tells me, oh, by the way, my friend got asked out by one of the guys. And then, but the only condition was that the other two join in. Cool. But they're not joining in for you. They're joining in for each other. Yeah. Okay. Shit. So you were right. You're gay guy. I'm like, bitch. Don't bring me into this shit. Alafu najua talking of that, uliche kuna kasta nini fulani kasta kalitokea that sisi like what vitambi and what kuna higher sexual stamina than Raz kuna. Really? Niongeze hii nini hapo? And some shit like that. Yeah. But hiyo ni kitu mimi nilisema like if kuna vitu gym like ukitaka kujua the dick controls everything. If like dick length, dick girth, like gym. Unajua saa shida ya gym waga kila you can increase everything except the dick. You should notice. Everything except the dick. The most important part. Like scientist katokea leo. Kama mtu anasema like okay saa kwa kikunywa hii tembe sasa ndo naenda gym. Kichapa itafanya msedes kwa rasta kwa naenda gym. Watara iko na 15 inch na ngojo hii haitakusaidia. Inabidi sasa usiende gym mpaka irudi kwa. Then shafike ile size now maintain it because otherwise like nah man like no like there was a time I used to go to the gym. I used to love it. Yeah. But the one thing they used to take me to the gym, I was like 15. Your time blood in a boil nini straight from TZ. Yeah. Huko ni Bundus Ocha. So nifika hapa Mbuya na nisho anipeleka gym. So we used to go every Sunday. The first Sunday I was refusing to go. Like, why am I, my friends are out here playing. Why do you want me to go with you to the gym? Like, I'm not a fan. Yeah. No, let's go, blah, blah, blah. So akani convince tukaenda. Gym fulani ilikuwa Westlands inaitwa Image. My nigga, the muindi, amevaa hizo tights. Yoga pants. Anabeba chuma. I'm 15. Karibu chuma ziniumize. Huko hivyo chuma zingeniumiza. Ningeangukiwa na chuma. From that time, every Sunday. Sasa Simbu alikuwa ananiambia twende. Mimi ndio nilikuwa naenda sasa. And then ukiombeanga hivyo, unafikiri huyu ndio anakupenda cause hakosagi. Amekuongelesha hivi once. Unaona yeah, I see the connection. We are connected. So kila Sunday kila Sunday nilikuwa hiyo gym. Wow. Yeah. So ndio kuna size siwezi kudanganya. I don't want to go to lose the tummy, but I'm just saying like a better inspiration would be if there's other things that could be increased. Me like ingekuwa it can make hata ku increase like my sexual stamina. Like let's say ka rayo na in 15 minutes kienda gym inafanywa na in 20 for example we'd be there. Yeah. But the fact that like unaweza increase anything rayo unaweza increase muscle hapa hizi mishipa zinatokea kila pahali lakini na doubt kai na increase mishipa za dick unajua like the most important part no see hiyo inaongezwa na cause everything is exercise right? Yeah. Like it's making sure you exercise. Yeah. So just keep fucking. Just keep fucking. Yeah, that's what I'm saying. Like that's one. You can keep fucking with your one pack. You see, exactly. Like one pack. Alafu unajua video sabaga like nini? It's very powerful for your cardio. Yeah. Like sex is very good for your cardio. Yeah, because it's like in a burn a lot of calories. In a burn nini. So kawe ni like someone in their 20s. Bado nini? Sweat maga I like sema the whole night uko like yeah let's go. Yeah. Because kishafika ka age fulani itakuwa the whole night umeona uchumi wewe. Watch news leo jioni wewe. Waniambia tufanye mapenzi siku mzima wewe umeona news wewe. Sikia kile Uhuru amesema. Bado kuna kafi. Sasa sex kabla kafi na tuendelee. So itakuwa ni hiyo je. So
hiyo ilikuwa episode 36 yeah 36 yeah nasema pia ilikuwa somehow a slow news day yeah but yeah nothing much happening but yeah nothing kama kawaida like subscribe hit the notification button hatujakuwa na sponsor for such a long time yeah tujakuwa na sponsor for a very long time and there's something else I wanted to talk about which I forgot so the till number as usual tutaweka hapo chini yeah tingisheni hiyo kitu bwana imekaa siku mingi sana haijatingika safari kama karibu kudungia waniuliza kwani kuliendaje and then also our personal YouTube channels want to put them in the description so that you can subscribe to those so that because we're going to be doing other things that are not podcast related format vitakuwa tu ni show za but ni content at the end of the day so if you can please subscribe so that the number of people we have over here on Iko Nini can just reflect on the other channel DJ Zack na Mwafrika inaweza kuwa pia ni poa sana hapo hivyo nataka kufanya vitu zingine zile haziko related na hii kabisa might be some cooking ish can bake even bread amushna nikiwaambia ile siku utaenda kwa supermarket ni Zack's bread alafu ni Z small a big Q spend anything on that bread I was so sita nunua ila nigga can bake man so nataka kufanya vitu kaa hizo and then alafu kama kawaida like try to kuspread kama unafurahia podcast yetu spread it to as many people as possible to appreciate I think tuko headed to 1100 nacheki tunaenda hii ina move fast vizuri but like at 10,000 subscribers I think tutaanza to get a little bit because the ultimate dream ni at least 100,000 like if you can have 100,000 sort of people like unajua ule wako ready for like honest talks that would be dope alafu if you have anything ile unataka tuongee kuhusu something happens in the news kukiweka hapo kwa comment section even the email address ikoninitv@gmail.com itaekwa hapo chini pia so you can hit the email let us know what you're thinking because sometimes unapataga there's nothing like slow news day like ama kuna kitu mehappen na tujaiona like we keep saying atuonangi news we're not watching these dinosaurs sorry alafu we want them to die off so that najua like by the way kuna kitu moja tumeendaje 2 episodes na tujaongea vile we are flying high tunachapa watu 3-1 Arsenal okay we are flying high nilikuwa nataka Teta ishie lakini jo Teta jo ameshikilia hiyo lakini sasa kuna timu zinachoma jo Barcelona inachoma picha Man City Real ilichapwa na timu nyingine ajabu ndio Sheriff Stewart yani alafu na raia imeandika hizo ujinga ati Real kichapwa na Sheriff ndava I'll wear as a clown and walk around watu wameretweet hiyo kitu jo hadi kitu watu sahawigi like football is strange msani zapatiwa red card Kenya versus Argentina game imeanza tuko World Cup Messi amedukitia ujinga kapatiwa red card kila mtu amejam juu Messi alafu napata Kenya imechapa Argentina so there's nothing impossible in football so even come to football betting don't put your life there bana anything can happen like your team Sheriff sijui what ilichapa like who expected niko sure odds zilikuwa crazy sana walichapa Real at home 2-1 team ya Moldova hiyo team ilikuwa ati established in 1997 so kuna hiyo jo so vile tumesema slow news day so Iko Nini episode 36 episode 36 the next episode most probably tutakuwa tukibonga jia story gani NSC Cypher sindio tutakuwa huko hivyo so Iko Nini